at an institute as an English teacher. While I was working there, I realized I could asset to the academy by structuring the system of the school. So I submitted 8 most changes to the academy, and luckily 7 of them was announced for the president to apply to remodeling the system of the school. Wow, sounds like that's definitely you went beyond what was required because you were looking at the whole school as opposed to just looking at your particular job. I really like that answer. 수고하셨습니다. 김선영 씨 잘 해주셨고요. 제가 거의 매주 이런 말을 반복하는 것 같은데요. 영어를 빨리 한다고 잘하는 것도 아니고, 그다음에 면접관이 여러분들의 그 영어 실력을 마치 네이티브 영어 실력과 비교하는 것도 절대 아닙니다. 그래서 천천히 또박또박 말은 꼭 해야 되는 거고요. 그리고 오늘 그 면접에 대한 답변을 들어보고 제가 느낀 것은 뭐냐면, 이 질문에 대한 이 질문의 뜻만 아는 게 아니라 질문에 대한 의도를 정확하게 파악하고 거기에 대한 답변을 줘야 되겠다라고 생각을 했습니다. 자, 그 김선영 씨 같은 경우에 질문의 뜻은 다 이해를 하셨습니다. 그런데 의도는 정확히 파악을 못하신 것도 같습니다. 사실 답변은 괜찮았습니다. I'm internally motivated to make sure that I work hard during my life라고 했죠. 그러면 왜 자기가 그런 성향이 있는지에 대한 설명을 구체적으로 안 해주셨거든요. 그리고 또 I used to be an utterly laid-back person during my school days라고 했는데요. 이런 그 질문에 답변을 하실 때 굳이 자기의 단점이 있더라도 그것을 끄집어내서 나 옛날에 그랬던 사람이다. 그런데 어느 날 갑자기 확 바뀌었다. 이렇게 설명할 필요는 없는 것 같습니다. 그래서 오히려 안 하는 게 더 좋을 것 같고요. 이 질문의 답변은 정말 나는 태어나서부터 사실 성격상 항상 동기부여를 받는 사람이고 스스로 그리고 또 목적이 있어야 됩니다. 왜 나는 항상 자신에게 동기부여를 주느냐? 나는 이러이러한 삶을 살고 싶기 때문에 그렇다. 내적으로, 외적으로 그런 이유 때문에 나는 항상 그 동기부여를 받는다. 그런데 그 이유를 밝히셔야 됩니다. 자, 두 번째 질문에 대한 답변은요. 사실 굉장히 잘했습니다. 잘 하셨고요. 그런데 여기에서도 물론 다른 분들 같은 경우에는 이제 여기서는 이제 구체적인 예를 원하는 그런 질문입니다. 예를 들어서 나는 이렇게 한 적이 있었습니다. 라고 하셔야 되거든요. 그래서 그런 면에서는 상당히 잘 했고요. 조금 아쉬운 면이 있다면 자발적으로 자기가 이런 일을, 즉 내가 돈을 더 받으려고 아니면 사장님한테서 잘 보이려고 이런 일을 한 게 아니라 나는 항상 이 전 직장뿐만이 아니라 나는 항상 그래 왔다라고 밝히셨으면 더 좋았을 것 같습니다. 자, 그러면 두 번째 면접을 보실 우리 정도영 씨의 인터뷰를 보시겠습니다. Okay, Mr. Jung, I see that you do have some experience and you're actually in school right now. I'm curious, in these situations, about your motivation, what helps you to become motivated to do more. So my question for you, again, is what motivates you to go the extra mile on a project or job? Well, from my standpoint, a long-term goal and intrinsic interest is motivate me to give myself to a boost for a project or a job. Unfortunately, it's impossible to do a project or a job I like at all times. But I have a strong belief that everything I do can be something. Everything I do has something helpful to me. So I always try to go the extra miles for everything I do. So definitely, the intrinsic interest and a long-term goal is my driving forces. That's all. Okay, so basically what really motivates you is finding something that's a benefit to you personally in the project or the job. Okay, so moving on to the next question.
give me an example of a time you did more than what was expected or more than what was required in your job. At one time, I had an experience that I got a presentation by a fuel cell. It's a harness energy. Yeah. Anyway, the topic is a little bit far away from my specific field, but I started to gathering the materials about the topic, and then the topic induced my intrinsic interest. So, yeah, actually, if I introduce the topic, it's roughly, it had been okay. But I had a presentation about the topic in detail. So I got a new information about that, and then I find out is a relation between the topic and my specific field. Yeah, I get two things. Yeah, that's true. Okay. Well, that shows that your motivation, you showed motivation by tackling a project that was not only not related to your field, but it also was quite difficult and quite complicated too. 네, 정도영 씨도 참 잘해주셨고요. 답이 상당히 길었습니다. 자, 여러분들 물론 그 질문에 따라서 긴 답변을 해야 될 때가 있고 짧은 답변을 해야 될 때가 있습니다. 그런데 여러분들이 실제 영어 그 면접을 보신다면 굉장히 초조해지고 그렇기 때문에 초조해진다면 기억이 잘 안 납니다. 그래서 여러분들 면접 준비를 하실 때요, 정말 자기가 준비한 답변을 단어 하나하나 달달이 이렇게 대본처럼, 대사처럼 외우는 것은 안 좋은 방법이고요. 내가 대충 이러한 내용을 언급하겠다, 이러한 내용을 언급하겠다, 이러한 내용을 언급하겠다 하고 사실 연습을 하실 때도 대본을 안 보고 그냥 연습을 하셔야 됩니다. 그리고 실제 면접에서 똑같이 안 나오더라도 여러분들이 자신 있게 하실 수 있어야 되죠. 왜냐하면 면접을 보다가 죄송합니다, 저 다시 시작하겠습니다. I'm sorry, I'm going to start over again. 이런 답을 하실 수가 없거든요. 그렇죠? 자, 그래서 짤막한 그런 단어로, 그 문장으로 또박또박 그 말씀을 하시는 게 참 좋습니다. 자, 첫 번째.